Welcome back. We are starting. We are starting the live stream. Hello, everyone. Hello, my nemesis, Mr. Roscoe, who's in the house. Welcome to our live stream. Thank you so much for this lovely t-shirt. I love it. I really do. I actually plan on wearing this when I go to sleep. And I'll be like this. I'll sleep like this. All right? Thank you so much. This is so kind of you. This was sent to me by Taija Ray, the ultimate cheater, because she's equally on both sides. Which side of the bed are you sleeping on over there? Because when you're here, you're sleeping on the left side of me. I don't know which side Roscoe sleeps on, but I am watching you. Oh, thank you. Thank you so much. I'm in the middle. Of course you are. Of course you are. I only have one bed in my home, Roscoe. And you are not sharing that bed with me when you come here. Okay? I have boundaries. You don't. Set some boundaries. Jeez. Coming in hard and fast. All right, welcome everyone. Today is a special day. This live was not planned. IU and J-Hope did something, like an interview and songs, and everyone said it was amazing. It was awkward and cute and lovely. So I have to come, right? Yes. For the record, tomorrow I'm coming as well. So within 24 hours, I will be here again. We will be doing our Patreon live stream. We will be watching In the Soup episode 2 of Friendcation. And then 48 hours after that, we are going to watch Hobie Palooza all together. Now, this is streamed on Hulu in the US and on Weverse outside of the US. But I think it'd be nice to all get together like we do here on these live streams and just have a watch party. So, we have a busy weekend ahead of us, and we will start now. We have 3 songs we're going to do, 3 song reactions, and then our main event will be IU plus J-Hope. Darn, no Auntie? No. Auntie might be going. I wouldn't put it past her, you know? Are we going to watch the Bangtan Bomb listening party sketch? We cannot do that here. That kind of stuff goes in the back room, you know? Our little dark room that we all gather in. That is not on YouTube. All right, let's get into some song reactions. I'm Auntie bias. Well, I'm drunken fucker. Drunken fucker. Fucker. This is not a curse word. It's F-O-C-K-E-R. I liked her. Some people don't know what we're talking about. This was a thing when we streamed the PTD concerts. We were watching people's live cams. And we had Auntie, who was such a sweet lady, who somehow took off her pants in the middle of the concert. And then we had a very drunk girl who called out a group of people that was rushing towards the stage, and she called them little fuckers. So she became the drunken fucker to us. Yes, that was a very fun and entertaining concert for us. I can't believe I'm talking about this. I can't believe I say these things online where it will be stored forever. It's like I'm thinking these things, but it's coming out and being transmitted to 30,000 people.
Amazing. All right, let's get into the music reactions. First one we have is B.O. B.O. featuring Bean Zeno, but it's called Bin Jino in Korean, but they spell it Bean Zeno. And the song is called Counting Stars. Let's get into it. Wonder. Counting stars, 밤하늘에 pour. Better than you, Louis Vuitton, you Louis Vuitton. Counting stars, 밤하늘에 pour. Better than you, Louis Vuitton, you Louis Vuitton. Yeah, 살바도르 달리에나 피카소. 별들은 내 작품을 조시 밀라노에 난 일반성이 나 피만 토했던 시절을 생각하면 눈물이 핑 도는 my grandfather. 요양병원 가시던 날여 대성 통곡하며 인사. 코로나 바이러스면에 못 간대 fuck covid. 이제 할아버지 몸값 비싸. 좋은 약 좋은 날 좋은 삶 좋은 것만 다 한데 뭐 아해들을 하지. 그래서 혼자 서울대는 아니어도 곧 잘 살아. 이 새파란 너무 걱정 마. 이제 당신의 자식까지 사장 만들어. 이게 나의 각오. Yeah, counting stars 밤하늘에 pour. Better than you, Louis Vuitton, you Louis Vuitton. Counting stars 밤하늘에 pour. Better than you, Louis Vuitton, you Louis Vuitton. Yeah. Letter to my stepfather. 기억나나요 내가 대학 갔을 때 축하한다며 주신 100만 원으로 난 시작했어요 내 세상을. 나가 상가 가서 야마하 스피커로 14만 원짜리 마이크 사고. 그때 우리 가족 잠실 살던 때 그때만 해도 내가 아저씨라고 아빠를 불렀던 때. But you really damn I'm real for the now. 지금 눈물 참 늘어 비움됐어. He said 아저씨. Can you catch that? 만원짜리 마이크 사고. 그때 우리 가족 잠실 살던 때 그때만 해도 내가 아저씨라고 아빠를 불렀던 때. But you really damn I'm real for the now. 지금 눈물 참 늘어 비움됐어 난. 얼마 전 친구 아버지 사진 앞에서 그 상실감을 조금 체험했어 난. 오늘 내 별이 몇 개 떴는진 모르지만 one thing that I know. 아버지의 편지가 더 많았지 강원도의 별들보다도. I'm counting stars 밤하늘의 pearl. Better than your Louis Vuitton, your Louis Vuitton. Back to count. I'm counting stars 밤하늘의 pearl. Better than your Louis Vuitton, your Louis Vuitton. Count it back to back, ayy. Back to back, back to back, ayy. Back to back, racks to racks, ayy. Back to back, back to back, come on. Back to back, counting that, ayy. Oh, wow. Okay. I am loving that. See, I had a list of 99 songs given to me by Cherry. We filtered it down to 51. And then it was further filtered down to about 9. And this is one of the songs that made the filter. So all 3 songs that you're going to hear today are going to be good grades. Because sometimes, you know, if I don't filter it, sometimes it's just like a live stream is just so terrible because the music's so terrible and I'm in a bad mood. And sometimes I have to do this. So these are all above 90 grades. And this one gets probably a 93. Karina, you were very accurate. Some of you guys are getting to know my style and a little too well. For me, and for a lot of musicians that I've spoken to, one of the hardest things to do in music is to make the most minimalistic song possible with the fewest instruments possible and make it so
simple, but yet make it feel full. And this song actually achieves that. It has a very free-flowing analog vibe. JINO is probably one of the top 5 rappers in Korea, to me. He's a legendary rapper now. Vocals were great. The free-flowing natural aspect of this is what really I can appreciate. It's not your cookie cutter, formula-based music, and I can get behind this. And I also have like a bias towards, kind of like old school hip hop. That's kind of my thing. So 93, and very good job, gentlemen. Very good job. This song had gone viral in Korea last year already. This is a new featuring version. Interesting. But JINO really adds something to the song, I think. All right, let's move on. This is a song, the next song. Oh my God, I'm finally doing this. I've been wanting to hear this song for so long. Not for so long, for like the past couple days. Like, this song is amazing. The first second I heard it, you know how I told you during the last live when we listened to Bad Decisions, I only needed 0.5 seconds. I only needed 0.5 seconds for this song. And this is HWASA featuring LOCO and HWASA. So I guess together. Collab. There's nobody featuring. There's just equally there. LOCO and HWASA, Somebody. And I'm finally getting to listen to this song. I'm so happy. Let's go. Sometimes 얼어버려 나의 너를 보면 잊어버려 I feel like coming baby 이기적인 no way 매일 날 시험해 Please take me somewhere yeah. Somebody 지금 느낌 So exciting 나의 맘을 너무 들뜨게 yeah. 커피 한 사발을 마신 느낌 Somebody 지나쳤지만 굳이 안 필요해 안무는 고개 돌렸지만 아니었지 난 보이지가 않아 너 말고는 심장 곧장 하늘 위로 뛸지 몰라 아니잖아 아무개조차 괜찮아 기분 너무 높아 나도 혼란스럽지만 이미 구름 위 공감 못한 친구들은 걸어다니지 Somebody 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 Nobody 아마도 nobody yeah. 은행 사거리에 핀 꽃 여전히 잘하고 있어 가리고 있던 이름표 이제 너에게 떼어주고 싶어 온기로 가득한데 넌 새벽인
Oh yeah, I was feeling that. You guys like that? That was very, very nice. That was. We're definitely listening to this one more time before we move on. Interesting fact: this song is 3 minutes long, but it sounds very, very full. I think 3 minutes is a perfect length for a song. I can't do more than 3 minutes. I want to say, LOCO, I've come to realize that he fits so well with anybody he collabs with. Like, he integrates himself into a song really well. And, you know, there's no song that he just like where he doesn't fit, you know? That's really neat about him. And HWASA's vocals is the star of this song. But there was a unique aspect in this song where they play around with the beat. They take it out, bring it back in, take it out, bring it back in. That was really neat in the middle of it. Also, watch out for HWASA's delicious vocals in the middle of the song. Sometimes 얼어버린 나의 너를 보면 잊어버려 I feel like coming baby That beat is crystal clear. 이기적인 너무 매일 날 시험해 Please take me somewhere yeah. Somebody 지금 느낌 So exciting 나의 맘을 너무 들뜨게 커피 한 사발을 마신 느낌 Somebody come away 그저 꿈이라도 I'll be fine 온기로 가득한데 넌 새벽인 걸까 느낌 따라 우린 어린 같던 날들을 녹이려 해 그저 빙빙 돌아가지 말고 날아가자 그래 구름 위로 Let's go far away Far away far away far away yeah, yeah. 아무도 없이 봄 지나쳤지만 굳이 안 필요해 안무는 고개 돌렸지만 아니었지 난 보이지가 않아 너 말고는 심장 곧장 하늘 위로 뛸지 몰라 아니잖아 아무개조차 괜찮아 기분 너무 높아 나도 혼란스럽지만 이미 구름 위 공감 못한 친구들은 걸어다니지 Somebody 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 Nobody 아마도 nobody yeah. 은행 사거리에 핀 꽃 여전히 잘하고 있어 가리고 있던 이름표 이제 너에게 떼어주고 싶어 온기로 가득한데 넌 새벽인 걸까 느낌 내라 우린 어른 같던 날들을 녹이려 해 굳이 빙빙 돌아가지 말고 날아가자 그래 구름 위로 Let's go far away Far away far away far away yeah, yeah. All day I wish you to be okay 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 All day yeah all day Some booty. Somebody. Some booty. Somebody by LOCO and HWASA. Very good. Very good. I'm going to have to give this 95. 95 in the house. HWASA LOCO. You have outdone yourselves. What? Somewhat? Oh, I meant somebody. Sorry. It's been a long day. I have bad eyesight at night. Sorry. All right. 95.
Gino is in a good mood. Yes. Yes. Yes, my mind was in the gutter for a second. Sorry. I admit it. All right. Last one is excuse me. Last one is Need to Know by J Park. It's not the studio version, but it is the kind of like a performance version, but we won't be listening to it. We won't be watching. We'll just be listening to it, and it's only the first verse. No, we're actually watching it. Yes, we are. Yes. So, for your information, J Park has created like a soju brand or something like that in Korea. Do you guys hear this? Yeah. Called like One Soju. It's supposed to be like a premium soju. And it's sold out as soon as it came out. I know a lot of you don't like him for his boneheaded comments and tweets and stuff, but I've come to realize I have many similarities with this guy in that fashion. So, let's just listen to the song, and disregard any feelings you might have towards him. This is not it. There we go. That is a picture of One Soju. That's a cool looking bottle, isn't it? Yeah, that's supposed to be like premium soju in Korea, which is a very good idea. All right, this is Need to Know. Do you wanna ride with me? Gonna take you on another sea. And baby, we can sail away up in the ocean, feel the motion. Said I need to know, baby. I said I need to know, baby. I know you got a fat ass. You know I love a fat ass. I keep you popping new days. Girl, I really don't know how you fit in this. I know you got a fat ass. I gotta hear that part again. Why do I hear this lyrics like that? I know you got a fat ass. You know I love a fat ass. I keep you popping new days. Girl, I really don't know how you fit in them pants. I can't figure it out. I just wanna show you off. And baby, it's time. Do you wanna ride on my waist tonight? Watching me, watching you. Do you wanna ride with me? Girl, I take you on an odyssey. And baby, we can sail away up in the ocean, feel the motion. Said I need to know, baby. I said I need to know, baby. Do you wanna ride? I take you on an odyssey up in the ocean, feel the motion. Said I need to know, baby. I said I need to know, baby. Okay. J Park. Nice song. The reason why I wanted to react to this song was I've been killing him for the last 2 years probably because I hated the releases
his releases for like 2 years. The last song I really liked was Dank, and it just seemed like he was just putting out stuff just to put out stuff. But this song I'm pretty down with. I just like the beat, the groove. You know, I like it. Lyrics, I don't care. I don't judge. I don't judge lyrics. So, and I like that line. I know you got a fat ass. Yeah, it's an easy song to digest. It's very reminiscent of a lot of R&B songs on this side of the ocean. So, yes. J Park 91. Yes. If you listen to the studio version, it comes it fades in, actually, the song, the music part. It's a great way to have started the song, because I can't imagine this song starting any other way. And that was a very good decision. J Park, good song. First in a long time, actually. Yeah, and yes. I do feel him, because from what I've been told from people, that he's actually a really good guy. One of the hardest working people in Korea. Everyone says that about him. If you know J Park a little bit, a lot of people will say that he's a very hardworking guy, and he's one of the most respected hip-hop artists. He might be the most universally respected across the board by Korean hip-hop artists. He's like the new generation, like the new Tiger JK. Yeah, that's how you can look at him. That's how the younger rappers see him. All right. Gosh, you guys you guys love him, huh? I see this. Wow. So much love in the chats. Okay, let's move on fast before something violent happens on this live stream. Next up is the main event. J-Hope in the palette. No, J-Hope in the palette with J-Hope. Okay. Yeah, that's the title. I use palette, J-Hope in the palette with J-Hope. Okay, episode 14. Let's go. 안녕하세요. 아이유의 팔레트. 저는 MC 아이유입니다. 반갑습니다. 이미 썸네일을 보시고 How old is she? Is she still 16? You know, when you watch child actors, no matter how old they get, you still see them as a child. I think she has some of that for me. 다들 많이 좀 놀라서 들어오셨을 것 같은데, 이렇게 호흡하고 놀라고 들어오셨을 것 같은데, 저도 이분의 출연 소식을 듣고 정말 호흡하고 놀랐어요. 이렇게 대화를 나눠보는 건 저도 처음이거든요. 그래서 이번에도 좀 신선하고. She's older than J-Hope. Are you freaking kidding me? This. 긴장되고 설레는 팔레트 14부가 될 것 같습니다. 팔레트를 찾아주신 제이홉 씨 모시겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 여러분들의 희망 제이홉입니다. 와! This is going to be very interesting. I've never seen him by himself without his bandmates. So I'm pretty sure we're not going to get the N or Z. So I'm curious what kind of personality he's going to bring. 아니 근데 네? 방금 전까지 되게
텐션이 높으셨는데 갑자기 왜 이렇게 수줍어지셨어요? 좀 제 스스로 좀 컨트롤을 해보자라는 좀 마인드를 가지고 왔어요. 이런 경우는 또 처음이라 아, 정말요? 보통은 이렇게 계시다가도 이렇게 밝아지시는데 반대로 수줍어지셔가지고 저도 낯을 가리는데 큰일이네. 오늘 우리 낯만 가리다 끝나게 생겼네. 너무 감사하게도 이번 앨범 이 프로모션 활동 중에서 네네. 많지 않다고 들었는데 네, 맞아요. 저희 프로를 선택해 주셔서 일단 진짜 감사합니다. 빨리 인사해 보내줘. 빨리 인사해 보내줘. 진짜 너무 감사드리고 네. 그래갖고 잘 뽑아보겠다. 네. 오늘 제이홉 씨의 이 프로모션에 도움이 되게끔 네. 어느 때보다도 더 좀 열심히 해야겠다는 의지가 활활 지금 불타오르고 있습니다. 워낙 또 잘 해주시고 아. 그리고 제가 사실 또 아이유의 팔레트를 선택한 이유가 아티스트 속에 있는 그런 뭔가 진심들을 좀 이렇게 잘 꺼내주시고 서로의 노래를 또 바꿔 부르는 바꿔서 시간이 부르는 있어요. 게 네. 있더라고요. 저 그래서 뭔가 서로에 대한 뭔가 존중과 이런 되게 리스펙이 배려가 있어요. 맞아요. 있어야지 가능한 건데 그런 부분들을 봤을 때 와 정말 좋은 프로그램이다. 우와. Wait, she interviews and she also participates in the songs? That's pretty neat. 라는 게 좀 생각이 들더라고요. 정말 저희 프로의 취지를 네. 너무 잘 간파하신 아유. 것 같아요. BTS 멤버분들 중에 첫 솔로로, 맞아요. 첫 타자로 이렇게 좋은 스타트를 끊으셨는데 일단 정말 축하드립니다. 너무 축하드려요. 성공개공 모어도 정말 잘 들었고 뮤직비디오도 아주 멋있게 찍으셨더라고요. 그때는 사실 제이홉 씨 출연 결정 나기 전이었는데 그냥 우연히 제이홉 씨가 솔로 앨범이 나오는구나 해서 네. 그 성공개곡 뮤직비디오를 보고 완전 내가 예상하던 거랑 확 다른 컨셉으로 나오시네. 맞아요. 춤도 없고 그래서 좀 의외였는데 네. 이따가 앨범에 대한 또 진중한 얘기도 나눠보도록 하겠습니다. 아무튼 오늘 잘 부탁드립니다. 예스. 피. 자, 저희가 첫 대화다 보니까 좀 스몰 토크부터 좀 시작을 하려고 네. 소소한 공통점들을 좀 찾아봤어요. 정말 소소합니다. 아, 정말요? 많이 못 찾았어요. 첫 번째는 민초팥이라고 맞나요? 민트 초코 되게 즐겨 그러면 먹어요. 그 31가지 뭐 예를 들어 그 아이스크림이 있을 때 제일 네. 먼저 민초를 고르시는 편인가요? 맞아요. 저 민초 좋아하고 네. 뭐 그린티도 좋아하고 초록색 피스타치오도 좋아하세요? 혹시? 피스타치오 좋아하죠. 그냥 사실 초록색을 가리는 게 좋아하시는- 많이 없기는 해요. 아. 네. 맛있던데요. 저도 그래서 민초 팔아서. 근데 저는 차가운 민초만 좋아해요. He's so normal. What? 무슨 말인지 알 것 같아요. 무슨 예, 알죠. 예. 민초빵 이런 거는 별로 안 네. 맞더라고요. 그 두 번째로 G.O.D 선배님들에 대한 특별한 추억이 있다. 친누나가 있어요. 저희 누나가 있는데 네. 예. 누나가 되게 팬이었어요. 손호영 선배님을 엄청 좋아해가지고 이제 누나가 이제 CD를 사면 이제 CD 플레이어로 저도 같이 듣게 되는 거죠. 그러다 보니까 제 나이 또래에 뭔가 익숙한 노래들이 분명 없을 수도 있는데 네. 근데 알더라고요. 다시 뭐 들어보면 되게 좋고. 근데 저도 어릴 때 저는 팬GOD였어요. 진짜요? 지금도 팬GOD고. 그렇구나. 그래서 여기 G.O.D 선배님들 얘기가 있어서 네. 됐다. 이번 저 프라이데이 나이 되게 좋아했어요. Friday night. It comes out in little bits, huh? 이게 아주 좋은 공통점이더라고요. Friday night. 또 세 번째, 물을 무서워하신다고. 저 물 진짜 무서워요. 왜요? 뭐 계기가 좀 있어요? 수상 그 액티비티 자체를 잘 못 즐기는 것 같아요. 그리고 물에 들어가면은 약간 좀 되게 두렵다? 그러시구나. 네. 여기에 보면 참고로 제이홉은 팀 내 겁쟁이 서열 1위다라고. 맞아요. 그러세요 또? 굉장히 겁이 많죠. 어떤 거에 겁이 많으세요? 높은 것도 무서워하고 벌레도 좀 무서워하는 것 같고요. 그리고 좀 우와
이런 것들에 대해서 뭔가 많이 놀라는 편? 그렇구나. 예, 예, 예. 이것도 정말 의외다. 겁이 없으실 것 같은 진짜? 또 그렇거든요. 완전 쫄보예요. 오 진짜 네. 이렇게 잠깐만 대화를 나눠도 정말 많은 의외성이 드러나네요. 그리고 제가 한 가지 더 발견한 거는 그것도 우연히 이제 본 건데 술을 드시면 맞아요. 텐션이 급격히 떨어지시더라고요. 맞나요? 맞아요. I love the fact that all of Korea, all of the world knows this fact. 제가 술을 마시기 전에는 어제 그냥 마셔 막 하다가 술만 들어가면은 나중에는 이렇게. That's awesome that he's able to admit it. Oh, he was like this? Wait. Is this the beginning of that live that we know? Where he's like sipping the... That oh my god. I never saw the beginning. I only saw him like this. Legs gave up. Oh my god. Hope tired. Who did these subtitles? 저도 그래서 기분 안 좋을 때 절대 술을 안 마셔요. 저는 술 마시면 정말 이렇게 쪼그라드는 맞아요. 말이 없어지고 그냥 맞아요. 손이어가지고. 저도 그렇더라고요, 진짜. 근데 제가 영상을 너무 재밌게 봐서 술 드시기 전과 드신 후에 텐션 변화가 그니까. 거기에서 좀 동질감을 느꼈었거든요. 그렇더라고요. 술만 마시면은 이상하게 차분해지고. 그것도 참 의외예요. 네. 또 뭔가 굉장히 애주가실 것 같은 그런 이미지였거든요. 전혀 술을 못 마시면. 파티 이런 It kind of has a bad boy image, huh? Like if you just go off seeing one glance of his picture, right? 잘 못해요, 술을. 하고. 그래서 이렇게 네 가지 벌써 공통점을 찾았는데 네. 아마 가장 큰 공통점이라고 하면 굉장히 어린 나이부터 꿈을 향해서 발걸음을 내딛었다. 그리고 좀 이른 나이에 꿈을 이뤘다라는 공통점이 있지 않을까 싶어요. 제이홉 씨는 왜 처음에 가수라는 직업을 꿈으로 삼으셨나요? 모르겠어요. 좀 되게 운명적이었던 것 같아요. 초등학교 5학년 때 수련회를 가서 장기자랑 시간 때 춤을 추는데 반응이 너무 좋은 거예요. 어떤 춤 추셨어요 그때? 그 테크노 우리 때 유행하던 테크노 음악이. 거기에 춤을 췄는데 친구들이 너무 좋아하는 거죠. 거기서 와 이거다. 이거다. 약간 심장을 계속 꽝꽝 때리더라고요. 때렸구나. 그래서 나는 이 무대 위에 서는 게 되게 체질인가? 그래서 이제 그 꿈을 갖게 된 거죠. 굉장히 일찍 하셨네요. 근데 그 꿈에 대한 약간 좀 되게 낯간지럽고 민망함이 좀 있었던 것 같아요. 왜요? 어떤 부분에서요? 가수가 되고 싶어요라고 하면은 야 그럼 너 노래해봐 이렇게 되잖아요. 네. 근데 사실 노래할 수는 있는데 그게 되게 민망했던 거죠. 처음에는 이 가수라는 꿈을 이게 내 마음속에 약간 숨기고 있다가 너 꿈 뭐야? 너 춤 잘 추는데 너 뭐 하고 싶어? 저 그냥 댄스컬 배우 되려고요. 막 이런 식으로 말을 하고 좀 많이 그런 숨긴 그리고 수줍었던 하나의 꿈이었죠, 어렸을 때. 근데 지금은 이제 그러지 않으실 Who knew he had that much musicality inside his soul? 거 아니에요? 좀 증명이 되니까 스스로가 좀 자신감을 가지게 되더라고요. 예를 들면은 뭐 오디션에 합격을 했다던가 네네. 그런 부분에 있어서 좀 당당하게 되더라고요. 그때부터는 당당하게 내 꿈은 가수다. 가수야, 합격했어. 오디션은 몇 살에 합격하신 거예요? 제가 중학교 3학년 때 JYP 공채인가? 제가 공채 출신이에요. 우와. 네, 그러면서 그 오디션을 시작으로 빅히트 오디션을 봤었고 되게 운이 좋았던 것 같아요. 이야. 네, 타이밍도 좋았고. 운만으로는 절대 안 되는 거잖아요. 운만으로는 절대 안 되는 거잖아요. 네, 저도 해봐서 안다고요. 속일 수 없다. Wait, what was that picture? 운만으로는 Is that her? 절대 안 되는 거잖아요. Oh my god, that is her.
네, 저도 해봐서 안다고요. 속일 수 없다고요. 정말 어릴 때부터 끼와 실력이 완전히 이렇게 뒷받침이 되셨나 보다. 제 입으로 말하기 민망하지만 조금은 있었던 것 같아요. 네, 뭔가. 그리고 좀 저 사람은 어떻게 저렇게 잘할까? 그냥 좀 오히려 더 배우려고 했었던 것 같아요. 낯을 가리지만 물어보려고 노력하고 혹시 어떻게 이렇게 하는 거야? 이게 좀 알려줄 수 있어? 먼저 다가가서 그거 엄청 네. 용기인데. 그쵸. 뭐. 근데 한 가지 여쭤보고 싶은 게 제이홉 씨에게 낯가림의 기준은 뭔가요? 그러게요. 제가 느끼기에는 네. 지금도 전혀 그런 게 느껴지지 않거든요. 아, 저는 확실히 만나기 전 상황에 낯을 가리는 게 오히려 더 큰 것 같아요. 막상 만나면은 네. 이렇게 잘 하는데. 만나면 어색하지 않을까 그러니까 이런 맞아요. 걱정하시고. 맞아요. 그 만나기 전 상황을 계속 제가 시뮬레이션을 하고 돌리는 거죠. 그러니까 아무튼 우리 둘의 그 낯가림의 기준이 조금 다른 거. 아, 그래요? 제이홉 씨는 제 기준 낯을 별로 안 가리시는. 아, 진짜요? 왜냐면 너무 그냥 딱 릴렉스가 되어 있는 그게. 그럼 저는 낯을 안 가리는 걸로 여기서 결정을 하겠습니다. 저는 누나 말이 다 맞습니다. 그러니까 제가 한 살 누나더라고요. 예. 그래서 저는 사실 That's crazy. 하기 전에 이거 존칭을 어떻게 해야 되지? 그래서- 초면이잖아요. 그래서 아이유 선배님, 아이유 누나, 그리고 심지어 사전 인터뷰를 하시. You know, the word 선배 and 후배. You know, on like dramas, you always see like girls go up to like older guys in school or work, and they go, 선배님. No one calls each other 선배님 in Korea. It's just like a imaginary thing. They just call them like oppa, you know? And they definitely don't call them 후배님 or something like that. Nobody calls 선배. 때 누님이라고 했었어요? 누님이라고 했었어요? 자꾸 제이홉 씨가 아예 누님이라고 하시더라고요. 내가 너무 웃긴 거예요, 그게. 누님이. 누님. 누나 하는 게 네, 맞겠다. 그냥 편하게, 편하게 불러주시면. 이제 좀 앨범 얘기를 진지하게 나눠볼게요. 와우. 일단 이번 앨범을 미리 저는 MC의 권한으로 다 들어봤어요. 앨범 타이틀이 잭 인 더 박스예요. 맞아요. 이게 상자에서 인형이 이렇게 뿅 튀어나오는 그 네. 장난감을 얘기하는 거잖아요. 네네, 맞아요. 왜 타이틀명을 이렇게 잡으셨을까요? 사실 제가 제 이름을 처음 지을 때 방시혁 PD님과 이제 RM 친구가 같이 있었어요. 호소가 너는 너의 활동명을 뭐로 하면 좋을까? 그럼 저는 뭐 HO가 들어갔으면 좋겠고 정호석이니까 J가 들어갔으면 좋겠고 막 이렇게 이야기를 하다가 이제 방시혁 PD님이 J호 이렇게 던진 거예요. 근데 그게 운명적으로 뭔가 탁 마음에 탁 와닿았던 것 같아요. 그래서 J호 너무 좋은데요? 이제 그러면서 의미 부여를 하기 시작한 거죠. 판도라의 상자에서 마지막까지 남은 게 희망이니까 너는 BTS의 마지막까지 남은 희망이 되라. 그리고 너 나중에 나올 때 너 막 네 음악 할 때 잭 인 더 박스 하고 나와. 잭 인 더 박스 하고 나와. 세상에. 지금 저 진짜 소름 돋았어요. 맞아. 진짜 소름 돋았어요. 그 어느 정도의 빅픽처인 거예요, 그게? 그러니까요. 네, 운명적이었던 것 같아요. 와. 지금 잭 인 더 박스 어떻게 보면은 그동안에 제가 했던 음악들과 이런 부분들이 상자 안에 있었던 음악들인 거고 그리고 상자 밖으로 나와 뭔가 뿅 하고 나타나서 제이홉이 세상을 경험하고 느끼면서 말하고 싶었던 부분 그리고 거기에 대한 이면의 그림자를 담은 게 잭 인 더 박스 앨범인 것 같아요. 우와, 진짜 의미 있는 앨범명이네요. 아, 네. 그리고 되게 제이홉 씨랑 잘 어울려요. 아, 진짜요? 네, 그 장난감, 그 잭 인 더 박스라는 그 장난감 맞아요. 자체가 뭐랄까, 이렇게 뭐라 깜짝 그래야 되지? 놀래키는. 뭔가 깜짝 놀래킬 것 같고. 네. Cherry, I want that picture from Jamie of that Jack in the Box merch. 깜짝 놀래킬 것 같고. 네. 그냥 뭔가 사람들에게 딱 신선한 충격을 줄 것 같은 그런 이미지가. 맞아요. 정말 맞아요. 그러니까 이게 뭔가 다른 스타일로 제이홉의 다른 모습으로 놀래켜드리고 싶더라고요. 본인이 어떻게 보면 가장 뭐 팬분들이나 대중 Not that one, like the one from Jamie. 분들한테 잘 알려진 이 댄스 퍼포먼스를 과감하게 덜어내고 네. 아주 새로운
음악과 퍼포먼스로 이렇게 딱 포문을 여는 모습이 저는 굉장한 자신감으로 느껴졌어요. 네, 음악적으로 진짜. 일단 너무 들어주셔서 감사드리고 정말 좋았어요. 그리고 제가 앨범을 들으면서 좀 느꼈던 부분들은 사운드 자체는 어떻게 보면 좀 무거워요. 아주 하드한 힙합 같은 느낌도 있고, 네, 맞아요. 근데 가사를 이렇게 다 가사지를 받아서 보는데 가사는 훨씬 더 긍정적인 메시지가 많다고 해야 되나? 일기처럼. Really? Just positive, mostly positive messages on the album? 솔직한 이야기를 쓰는 게 좀 본인에게 I always imagine like it'd be like the real me will come out. You know, I thought that would be the overarching theme in his lyrics. 어려운 선택이었을 수도 있겠다 싶은 가사들도 많이 있더라고요. 맞아요. 특히 워리프라는 트랙에서 그래서 여기 조금 써왔는데 but 의문이 들어. 너라면 네가 말한 걸 다 지킬 수 있어? 그리고 어쩌면 내 자의가 아닌 우수한 환경으로 탄생한다라는 그 가사에서 되게 솔직한 이야기를 담았구나라는 생각이 들었어요. 정말 디테일하게 들으셨네요. 네, 그럼요. 정말로 잘 들었어요. 네. 진짜요? 정말? 저희가 이제 슬슬 노래를 한번 같이 해봐야 되는데 아니 처음으로 팔레트 녹화 사상 초유로 그 저희 합주실에 와서 연습을 하고 가셨어요. 이게 사실 제가 라이브가 처음이에요. 그러니까 이 오늘 팔레트에서 녹화 기준 처음이라고. 네. 라이브를 하는 게 처음이라서 뭔가 잘 간 것 같아요. 되게 단순한 프로그램을 아니. Wow, that was just amazing what I just saw right now. 제가 라이브가 처음이에요. 그러니까 이 오늘 팔레트에서 녹화 기준 처음이라고. 네. 라이브를 하는 게 처음. Wait. 연습을 하고 가셨어요. Wow. Let me just stop for a second. Let me say something. I want to spill some honest opinions, but I know we're gonna see other stuff. But let me say this: I think 80% of the rappers out there are not worth going to watch live. You know what I mean? It's like when you see them live, you're like, you regret it. You would rather just remember them for the studio because they lose musicality. But here with J-Hope, there's a lot of musicality, like as the bass, and it's because of the way he raps, I guess, because it's not like hard, like just splitting bars. There's like emotions, and then there's a melody in a lot of it. And what I just heard now is a true rapper / musician. I want this merch. Sorry for taking this somewhere else, but I want this merch. This one. I want it. It's a keyring. Isn't it so cute? All right, let's get back into it. 이게 사실 Wait, one more time. Let's listen to that one more time. 와서 연습을 하고 가셨어요. 이게 사실 제가 라이브가 처음이에요. 그러니까 이 오늘 팔레트에서 녹화 기준 처음이라고. 네. 라이브를 하는 게 처음이라서 뭔가 잘 간 것 같아요. 되게 단순한 프로그램을 아니니까 되게 신경을 쓰는 게 맞으니까 시간을 굉장히 할애해서라도 정말 잘 좋게 해봐야겠다라는
좀 생각이 들더라고요. 이 부분이 여러분 정말 대단한 포인트입니다. 저도 사실 14회를 녹화하면서 한 번도 합주실에 가서 연습해 본 적이 없어요. 근데 제이홉 씨가 합주실에 가신다는 거예요. 그래서 난 뭔가 착오가 있지 않을까 했어요. 네. 근데 너무 바쁘실 텐데 일단. 아니에요. 막 그렇게 바쁘지 않고 아, 일단은 진짜요? 충분히 할 수 있는 시간이 있었었고 음. 라이브를 하는 걸 또 되게 하고 또 네. 피드백 받고 이러는 걸 되게 즐겨 하다 보니까 그거 진짜 성의거든요. 아이고. 우리 다 너무 감동받았어요. Wow. Feedback. We've seen them harp on feedback before, right? 저희 스태프분들 다. 감사합니다. 그래서 저도 야 여기에 질수 True professional in the house. 그거 진짜 성의거든요. 아이고. 우리 다 너무 감동받았어요. 저희 스태프분들 다. 감사합니다. 그래서 저도 야 여기에 질 수 없지 해가지고 이렇게 막 코러스를 막 이렇게 쌓아보고 저희 밴드분들도 뭔가 팔레트만의 그런 편곡을 이렇게 막 준비를 해주셨는데 처음이자 마지막이 될 이퀄 사인의 와우. 팔레트 버전 라이브를 지금 바로 보여드리겠습니다. Wait, I am not ready for this. Oh my god, this is gonna be epic, isn't it? I'm gonna love this, huh? All right. Buckle up. Let go. 우린 서로 갇혀 시선들을 맞춰 사람 위에 사람 없고 사람 밑에 사람 없어 Let's roll. Ay. Hello, paralyze your mind. Gotta see the other side. Cause you're nothing to be kind. That's so different, you and I. Looking for love in a different light. Till we find the equal side. 우린 아직 세상에 무심해 관심이 필요해 우리에게 왜 나의 시작은 고시게 어쩌면 우리의 몫이게 외쳐도 소리 없는 아우스 입으로 느낀 다른 점 정상에 올라서 뭉치로 가슴 쉬며 세상은 넓고 사람 마음 참 좁다 꼭 같을 필요는 없어도 다른 게 왜 좋을까 나이를 넘어 성별을 넘어 국경을 넘어 모두 숙제 같은 건 나부터 깨우쳐 차별하니 차이가 편견을 펴져 알아야 그건 우리들 please Hello, paralyze your mind. Gotta see the other side. Cause you're nothing to be kind. That's so different, you and I. Looking for love in a different light. Till we find the equal side. 우리가 쉬는 숨들 우리가 꾸는 꿈들 삶 속 웃음과 눈물 아주 받을 품들 Just a piece to give strength in the puzzle of our hearts. It'll all make sense one day. So I'm singing for love in this world. Come on Let's go together. Equality is you and me. 감사합니다. 와우 감사합니다. Okay. Yes. Okay. I am really digging those. The music. That guitar is just. It's got me. Ay. Hello, paralyze your mind. Gotta see the other side. Cause you're nothing to be kind. That's so different, you and I. Looking for love in a different light. Till we find the equal side.
세상에 무심해 관심이 필요해 우리에게 왜 나의 시작은 곳이게 어쩌면 우리에게 몫이게 외쳐도 소리 없는 안속비부로 느낀 다른 점정당에 올라서 뭉치로 가슴 쉬며 세상은 넓고 사람 마음은 좁다 꼭 같을 필요는 없어도 다른 게 왜 제일까 나이를 넘어 성별을 넘어 국경을 넘어 This is my favorite part. When J-Hope is my favorite part. 모두의 숙제 같은 건 나부터 깨부쳐 차별하니 차이가 편견의 표정 알아야 그건 우린 please Hello, can realize your mind. Gotta see the other side. Cushion nothing to be kind. That's so different, you and I. Looking for love in a different light. Do we find the equal side? 우리가 쉬는 숨들 우리가 꾸는 꿈들 As if that was the first time I've ever said that in my life. 삶 속 웃음과 눈물 다져진 바다의 품들 Just a piece to get strength in the puzzle of our hearts. It'll all make sense one day. So I'm singing for love in this world. Come on Let's come together. Equality's you and me. 감사합니다. 와우, 감사합니다. The default wow comes out. 진짜 와! 야! 와, 괜찮았어요. 어떠셨어요? 너무 재밌네요. 아, 네. 이거 너무 재밌네요. 아, 네. Oh, 이거 오케이. 너무 재밌네요. 재밌네요. 아니, 너무 근데 긴장을 많이 해가지고. 그러니까 저희가 얘기를 하면서 느낀 건데 제이홉 씨는 이렇게 팀으로 이렇게 활동을 하시다 보니까 딱 서가지고 이렇게 부르는 게 약간 맞아요. 어색하죠. 저도 아직 어색해요. 그런데. 진짜 처음 경험해 보니까 되게 아이유 팔레트에서 정말 좋은 경험하네. 아니, 이게 저도 저희가 이렇게 딱 눈이 마주치는 그 순간에서 제이홉 씨의 흔들리는 눈동을 그게 느껴졌나요? 큰일 났네. Equality's you and me. 눈을 마주치는데 눈이 너무 떨려요. 눈이 너무 떨려요. 동공이 너무 떨려요. 미치겠어요 지금. 아, 정말. 그래서 저를 계속 안 보고 이렇게 하셔가지고 제가 이렇게 보려고 했는데 네. 아무튼 처음 어떻게 보면 듀엣곡을 네. 이렇게 같이 했는데 저도 색다른 추억으로 나올 것 같습니다. 정말 좋은 경험했습니다. 재밌었어요. 너무 재밌었습니다. 그 이퀄사인에서도 느낀 게 가사가 굉장히 희망적이에요. 네. 이걸 괜히 한 곡 같이 부르니까 뭔가 확 가까워진 느낌이 들었어요. 정말요? 그러니까 노래 가사말 때문인 거예요. 그거는 뭐 Not So Different You인 우리가 그렇게 다르지 않고 맞아요. 이런 거를 이렇게 딱 부르면서 괜히 이렇게 눈을 맞추고 싶은 그런 충동이 아이고. 들었어요. 네, 와, 너무 아무튼 감사합니다. 첫 듀엣곡을 이렇게 해봤는데 사실 두 번째가 남아있어요. 저희 와우. 바로 이어서 갈 생각인데 어떠세요? 저는 바로 갈 수 있습니다. 근데 이 곡도 제이홉 씨 wait, music again? I'm not ready. I need some time. Come on. 씨가 정해주셨는데 맞아요. 네, 제 노래 중에서 한 곡 골라주셨죠. 이게 네. 정말 고민을 많이 했어요. 그러니까 That's such a solo stand reaction. What just happened now? 내가 과연 어떤 노래를 부를 수 있을까? 어떻게 하지 하다가 꽃갈피 앨범을 네. 또 보게 됐고 삐에로는 우리 보고 웃지. 라는 김원선 곡이 선배님의 맞아요. 원곡인. 저도 평소에 좋아했던 노래고 네네. 사실 제 잭인 더 박스라는 게 어떻게 보면은 난 차라리 울고 있는 피에로가 좋아. 삐에로가 삐용하고 나오는 그러니까요. 거잖아요. 그래서 이래서 이 노래를 고르셨구나. 뭔가 일맥상통한 부분이 좀 있어서 골랐던 것 같아요. 그러니까 이분은 어디까지 큰 그림과 디테일을 생각하시는 분인가라는 생각이 들더라고요. 정말 우연찮게
뭔가 있었던 것 같아요. 그게 뭔가 좀. 저도 이 곡 제 곡 중에서 많이 라이브 경험이 있지 않은 곡이에요. 아, 진짜요? 그래서 저도 조금 떨리는데 아, 그래요? 한번 같이 불러. Wait. Look, proof. All right. Let's do this. 볼기 전에 네. 불러 볼기 전에 네. 아이디어를 하나 주셨다고 해요. 아, 맞아요. 이 무대에서 저희가 함께 할 수 있는 스텝을 네. 아이디어를 주셨다고 하는데 제가 한번 배워보도록 하겠습니다. 아, 근데 정말 간단한 거고. 네네. 잠깐 일어나서 배워볼까요? 네. 노래하기 전에. 되게 It's gonna get very awkward here, huh? 운명적으로 또 이런 춤이 있더라고요. 네네. 또 하우스 댄스에 잭인 더 박스라는 그런 좀 스텝이 있어요. 오, 진짜? 춤 명칭이 이름이 잭인 잭인 더 더 박스고. 박스예요? 아니 진짜 어디까지? 그러니까 저는 근데 뭔가 이렇게 툭툭툭툭 맞더라고요. 지금. 오, 이거 우와. 야, 큰 그림 그린 척 할 수 있겠다. 좋은 거야. 좋다. 네. 어떻게 되게 하는 거예요? 간단한 동작이에요. 어렵지 않아요? 이 근데. 뒤꿈치로 움직이면 되는데 네네. 사실 아, 뭔가 이렇게. 뭔가 이렇게. 하는 건데 벌써 좀 웃음 것 같은데 제가 그러니까 뭔가 괜찮아요. 이렇게 좀 그냥 삐에로처럼 또 해주시면 될 것 같아요. 왼쪽, 오른쪽, 왼쪽, 오른쪽. 아 제가 상체랑 같이 못 움직이거든요. 제가 상체랑 같이 못 움직이거든요. 상체랑 하체를 같이 움직여야 네, 되는 그냥 거구나. 가볍게만 그냥 해주시면 되지 않을까. 알겠습니다. 오케이. She got it. 바로 가볼까요? 네네. 좋아요. 네. 삐에로는 우리 보고 웃지? 들려드리겠습니다. 빨간 모자를 눌러쓴 난 항상 웃음 간직한 피에로 파란 웃음 뒤에는 아무도 모르는 눈물 초라한 날 보며 웃어도 난 내 모습이 너무 아름다워 모두들 검은 넥타이 아무 말도 못하는 걸 사람들은 모두 춤추며 웃지만 나는 그런 모습 싫어 술 마시며 사람 찾는 시간 속에 우리는 진실을 잊고 살잖아 난 차라리 웃고 있는 피에로가 좋아 난 차라리 슬픔하는 피에로가 좋아 난 차라리 웃고 있는 피에로가 좋아 난 차라리 슬픔하는 피에로가 좋아 1, 2, 3, let's go. 아 감사합니다. 죄송해요. 감사합니다. 이야. Gino is not amused. Yes, you read my face correctly. 땀이 났어요. 너무 이게 계속 반복이잖아요. 네. 그래서 처음에 한 4마디까지는 괜찮아요. 그러니까요. 저도 막상 하다 보니까. 들으니까 약간 내가 지금 뭔가 이상하다 느낌이 들면서 This song is like 30 years old. It's by a singer named Kim Wan-sun.
근데 제이홉 씨 너무 여유롭게 이렇게 막 하고 있더라고요. 상체와 하체가 이렇게 자유분방하게 이렇게 들고 있더라고요. 민망하네요. 저도 너무 민망해요. 아무튼 제이홉 씨 덕분에 잭 인 더 박스라는 스텝을 제가 오늘 배웠어요. 어디 가서 아는 척 해도 될까요, 이걸로? 어우, 저 잭인더박스 좀 쳐봤어요. 그렇게 어디 가서 근데 제가 이렇게 아주 잠깐 춤을 췄는데도 땀이 이렇게 나고 저도 뭐 공연에서 여러 곡을 하다 보면 댄스곡이 있기도 하지만 BTS 분들이 공연을 하실 때 진짜 많은 퍼포먼스가 있잖아요. 근데 이렇게 몇 시간 동안 몇십 곡을 연달아서 하실 때 진짜 힘들지 않으세요? 약간 사명감과 좀 그런 소명의식을 가지고 좀 하는 것 같아요. 예. 그래도 공연 끝나면 이렇게 넉다운이죠. 한 대 맞은 듯한 기분으로다가 침대에 퍽 눕죠. 그러니까 저랑은 또 완전히 다른 이제 무대 퍼포먼스잖아요. 저는 거의 이제 뭐 성대가 이제 뭐 고생하지 몸은 사실 그렇게 Her following is out of this world in Korea. Like, she is one of the absolute queens in terms of popularity. 힘든 건 없거든요. 근데 가끔 BTS 분들 공연 이렇게 뭐 영상 같은 걸 보면 1초도 쉬는 구간이 없이 전력으로 어떻게 이 체력 안배를 어떻게 하시는 거고 3, 4회 막 이렇게 공연도 하실 때 어떻게 하시는 건지 참 궁금했어요. 좀 해마다 다른 그 몸 컨디션인 것 같기는 해요. 시간이 지나면 지날수록 이거에 대해서 좀 컨트롤을 하는 방법이 좀 생긴 것 같고 제 스스로도. 그러면 이제는 그냥 머리로 생각하지 않아도 몸이 알아서 움직이는 구간들도 많이 있겠네요. 맞아요, 진짜. 가끔 한 번씩 놓칠 때가 있잖아요. 네. 그러니까 여기에 대해서 뭐 집중을 안 하고 있는 건 아니지만 가끔씩 놓칠 때가 있는데 진짜 몸이 하고 있더라고요. 그런 게 좀 있는 것 같긴 해요. 몸이 기억하는 그쵸. 안무. 네. 근데 저희가 이제 팬데믹 기간 동안 대면 콘서트를 좀 오랫동안 못했잖아요. 최근에 하시긴 하셨지만 그때 좀 어떻게 참으셨는지 공연을 정말 좋아하시고 특히나 무대에서 너무 날아다니는 체질이신 것 같던데. 처음에 사실 원래 계획이 있었던 사실 월드 투어가 취소가 되고 나서 말 못할 이런 되게 화가 좀 있었던 것 같아요. 근데 사실 화만 돼서 달라질 건 없더라고요. 그쵸. 뭔가 그 상황 속에서도 최대한 할 수 있는 것들을 해보자라는 취지의 여러 가지 뭐 온라인 공연 막 그래도 허하죠 마음이란 그쵸. 게. 예. 근데 그거 진짜 신기하지 않아요? 객석이 꽉 차 있을 때 하는 공연이랑 같은 컨디션에서 해도 그러니까요. 힘이 마지막에 안 나죠. 맞아요, 진짜 그래서 맞아요. 이게 객석에서 오는 파워가 엄청나구나라는 그러니까요. 걸 저도 느꼈어요. 그게 진짜 있는 것 같아요. 예. 그 함성으로 그래도 내가 여기서 연료를 만들어서 한 20분, 30분 더 이렇게 태워서 하는구나. 근데 그게 얼마 전에 그래도 대면 콘서트를 하셨잖아요. 맞아요. 물론 그때 이제 함성이나 맞아요. 이런 것들이 많이 없긴 했었지만 할 수 없는 상황이긴 했지만 또 그렇게 오랜만에 한국 팬분들을 만나보니까 어떠시던가요? 뭔가 클래퍼로 그리고 박수로 진행이 됐던 공연이지만 사람들 앞에서 이런 노래와 그리고 이런 춤을 췄던 사람이구나라는 게 딱 인식이 됐었고 뭔가 소리를 지르며 즐기실 수 있는 그런 공연이 꼭 있었으면 좋겠다라는 그런 되게 넥스트 스텝에 대한 되게 꿈을 가지게도 되고. 이번에 공연하신 공연장이 이제 주경기장에서 잠실 네. 주경기장에서 공연을 하셨는데 정말 가수로서 너무 대단한 커리어잖아요. 한 번 입성하기도 힘든 곳이니까 주경기장에서 공연을 하는 뭔가 노하우가 있을까요? 제이홉 씨만의 노하우. 왜냐면 무대가 진짜 큰데. 제가 이렇게 말씀을 드려도 되나요? 왜냐면 저는 그래도 아직 선배님이 앞에 계신데요. 저는 아직 네. 거기서 공연을 해본 적이 단독 공연 해본 적이 없어서. 되게 큰 공연장이니까 여러 곳에 계시는 그런 팬 여러분들에게 뭔가 이 팬터칭을 하기 위해서 되게 열심히 노력을 하는 부분이 있는 것 같기는 해요. 이쪽으로 갔으면 이쪽도 가야 되고 이쪽으로 갔으면 이쪽도 가야 되고. 예. 그리고 사운드적으로도 아무래도 공연장이 크다 보니까 너무 울려가지고. This guy talks pretty well. He's forgotten about the awkwardness and shyness. 그런 부분도 좀 디테일하게 많이 잡는 편인 The professional in him has arrived. 것 같고. 다 받아 적고 있어. 아, 네. 오케이. 네, 좋은
좋은 제가 그게 근데 너무 아시는 부분이잖아요. That was so cute. Okay, okay, okay. 오케이. 네. 좋은 제가 그게 근데 너무 아시는 피드백이 부분이잖아요. 근데... 해본 적이 없는 곳이기 때문에 제가 참고를 하도록 하겠습니다. 아이고 말했었어 영광입니다. 아무튼 저희가 이렇게 이제 음악 얘기도 많이 해보고 심지어 이렇게 무대도 둘이 해보고 했는데 그러니까요. 소소하면서도 커다란 질문들을 그러니까 지금까지는 좀 더 제 개인적인 질문들에 가까웠다면 팬분들이 아미분들이 이제 궁금해하실 만한 질문들을 좀 준비를 해봤어요. 여기 안에 이제 제이홉 씨에게 관한 질문들이 들어있는데 와우. 랜덤으로 뽑아가지고 네. 몇 가지 질문을 한번 들어보도록 하겠습니다. 이거 어렸을 때 이거 보도 뽑긴데. 맞아요. 이거 많이 뽑았는데 100원 넣고. 두둥. 사인이나 메시지에 느낌표를 꼭 2개씩 쓰는 거 알고 있나요? 특별한 이유가 있을까요? 여기 있어요. 진짜요? 이렇게 땡땡을 항상 2개씩 쓰신다요. 왜 그러시는 건지. 좀 감각적으로 그냥 쓰는 것 같은데 제가 볼 때는 텍스트를 쓸 때 이게 오해가 있을 수 있는 부분이 있잖아요. 네, 그래서 예를 저는 들면. 사실 나 이렇게 있어 라고 해도 나 있어 이런 식으로 뭔가 느낌표를 쓴다든지 그런 의미에서 느낌표를 쓰시는구나. 저도 그래요. 근데 그게 습관적으로 배어인 거. 저도 문자할 때 이게 문자에 담기지 않는 나의 기분이 있잖아요. 네, 그래서 맞아요. 나 그런 뜻으로 한 거 아니야. 맞아 정확해요. 기분 안 좋아 이렇게 그래서 나 진짜 그런 거 아닌데 그러니까 꼭 이모티콘을 맞아. 쓰거나 네. 느낌표를 항상 저 이모티콘 엄청 많이 씁니다 진짜. 네. I don't know. I have a business partner, a Korean man. He's like 60 years old or something. But every sentence he ends with an exclamation mark when he texts me. Every text is an exclamation mark. So every time he's just yelling at me. 솔로 아티스트 제이홉의 음악적 동료는 누구인가요? 멤버분들이 계시겠고 멤버분들은 일단 당연한 것 같고 사실 제가 주변에 사람이 진짜 많이 없어요. 그래요? 아는 아티스트 분들도 많이 없고 그렇다 보니까 사실 이번 앨범도 피처링이 많이 없고 근데 제가 이번에 도전을 한 것 중에 하나가 뭐냐면은 리스닝 파티라는 걸 이제 기획을 하고 있어요. 근데 그거를 한 이유 중에 하나가 그냥 저는 이런 음악을 합니다. 어떻게 보면은 저의 명함을 내미는 자리를 만들고 싶더라고요. 근데 또 이게 잘 될지 모르겠네요. 당장 내일이라 약간 긴장되기도 하고. 그럼 그 파티에 어떻게 보면 오너로서 그러니까요, 맞아요. 왜 전 초대 안 하셨어요? 아니요, 저 진짜 이야기를 하려고 했는데 소통 창구가 I really like the way she talks. The tone and the pace in her voice when she talks, I really like it. 긴장되기도 하고. 그럼 그 파티에 어떻게 보면 오너로서 그러니까요, 맞아요. 왜 전 초대 안 하셨어요? 아니요, 저 진짜 이야기를 하려고 했는데 소통 창구가 저도 그러면 갈 수 있었던 자리였던 건가요? 그쵸, 저는 사실 너무 정말 초대를 너무 해드리고 아쉽다. 싶었죠. 박재범 형님 나오는 편 봤는데 또 국힙 원탑이시잖아요. 국힙 원탑. 그리고 뭔가 작업할 기회가 그러니까 1위 아이유 씨, 그다음에 Your favorite guy again. 2, 3, 4, 그러니까 5, 1위는 제가 부동으로 있고 네네네. 2, 3, 4, 5위는 이렇게 뭐, 운동 예, 그때그때 약간 그죠, 분기별로 그죠, 달라진다. 그죠. 알겠습니다. 우와 진짜 이거 제이홉 씨 입에서 들을 정도의 이게 웃긴 글자. 또 땀난다. 너무 초대해드리고 싶었죠. 그렇구나. 너무 아쉽네요. 그러니까요. 진짜 다음 파티에는 꼭 초대해 주세요. 정말. 제가 샵 갔다가 갈 거예요. 오케이. Get a number, bro. 파티에 맞춰. 그러니까 제이홉 씨에 대해서 저도 아는 게 많이 없다 보니까 대화를 해본 적이 없고 그래서 주변에 제이홉 씨를 아시는 분들에게 그냥 제이홉이라는 분은 어떤 분이야? 그냥 이렇게 물어봤을 때 다 공통적으로 하시는 얘기가 착한 사람이라고 다. 아이고. 이게 착하다라는 얘기가 제일 먼저 나온 거면 얼마나 착한 거야 라는 생각을 했었거든요. 근데 잠깐 이렇게 얘기를 해봐도 그냥 그게 느껴져요. 그러니까 너무 내가 누구한테 이런 말을 하는 건 처음인 것 같은데 너무 겸손하신 것 같아요.
Our status man? Wait, I want to go back a little bit. 착하다. So I guess kind is probably the closest word. It's not a direct translation. I'd probably say 착하다. We use this word a lot in Korea. And it's kind of a mix between kind and good. Right? It's both things in one word. If you know what I mean. And we use that word a lot. 거야 라는 생각을 했었거든요. 근데 잠깐 이렇게 얘기를 해봐도 그냥 그게 느껴져요. 그러니까 너무 Boy, we can feel it from you too. 내가 누구한테 이런 말을 하는 건 처음인 것 같은데 너무 겸손하신 것 같아요. 근데 이런 얘기 진짜 많이 들으시죠? Yeah, humble. 아우. 어떻게 보면 물론 Get a number. That smile. 근데 이런 얘기 진짜 많이 들으시죠? 아우. 어떻게 보면 물론 저한테는 너무 한 회 한 회가 팔레트 게스트분들을 모시는 게 소중한 만남의 자리거든요. 이렇게 대화를 하는 게 너무 즐겁기도 하고. 근데 사실 게스트분들 입장에서는 꼭 안 그러셔도 돼요. 스케줄인 거잖아요. 그러면 꼭 그렇게 전력을 다해주지 않으셔도 정말 저는 되게 충분히 너무 이 시간이 좋거든요. 근데 이번에 Wait, what are you talking about? He can't, Gino. JK gonna be angry. What is JK is going to cry? What is going on? Free Jungkook. Why do we have a justice for Jungkook situation in the chats? Old stupid joke. 사겨라. Just move on. IU is his first love. Okay, I got it. So he had a crush on her. Okay. 제이홉 씨가 저희 스케줄을 참여해 주시는 그런 모습을 보고 너무 일관적으로 겸손하시고 너무 착하신 거예요. 아유, 감사합니다. 그래서 This guy. 겸손하시고 너무 착하신 거예요. 아유, 감사합니다. 그래서 그렇게 봐주신 게 너무 감사드리네요. 가사가 Oh my god. He couldn't look at her. He was looking somewhere else. 거예요. 아유, 감사합니다. 그래서 그렇게 봐주신 게 너무 감사드리네요. 가사가 그래서 그런 가사들이 나왔구나 싶고 이제 조금 있다가 부르실 Jeez, you look not your age. 곡이 있으시잖아요. 세이프티 맞아요. 존이라는 곡을 라이브를 해주실 건데 그 가사를 보면서 약간 마음이 좀 아팠어요. 그러니까 어떤 공감대가 있는 거죠. 저도 게임 속에서도 안전지대가 있는데 나에게 있어서 가장 안전한 곳은 어디일까라는 메시지잖아요. 맞아요. 제이홉 씨도 어떤 이런 안전한 곳을 찾아가고 싶은 그거는 뭔가 불안함이 있다는 거니까 맞아요, 내가 정말. 이렇게 많은 일을 해내고 많은 사람들 앞에 서는 사람인 것에서 오는 책임감이나 이런 걸 많이 느끼시나 보다라고 생각을 했는데 아이고. 힘든 부분이 있겠다라는 생각이 들었어요. 지금 이거 엄청난 거의 한 3분에서 5분 사이에 이런 엄청난 과찬을 들으니까 이거 어떻게 아니에요. 해야 될지 모르겠네요. 아니에요. 이거는 진짜 이거는 과찬이세요, 정말. 칭찬도 아니에요. 왜냐면 그냥 있는 그대로의 말을 하는 거기 때문에 이게 His face is red. I love the way she just spoke. 이런 엄청난 과찬을 들으니까 이거 어떻게 아니에요. 해야 될지 모르겠네요. 아니에요. 이거는 진짜 이거는 과찬이세요, 정말. Like right here, the way she speaks here, so endearing. 칭찬도 아니에요. 왜냐면 그냥 있는 그대로의 말을 하는 거기 때문에 이게 어떻게 보면은 예의인 거고 제 프로가 아니고 또 아이유 누나의 또 프로니까 최선을 다해서 뭔가 완벽하게 만들어내겠다는 그런 좀 책임감이 좀 생기기도 하더라고요. 그리고 또 중요한 제가 세운 프로모션 중에 또 중요한 부분이기도 네. 하고 그래서 좀 제대로 해야겠다라는 부분으로 되게 임했던 것 같아요. 정말 고맙다고 얘기를 꼭 하고 싶었고 많은 사람들이 보는 앞에서 하고 싶었어. 사람들이 이걸 많이 팬분들은 아시는 모습이겠지만 이 정도라는 감사합니다. 거. 진짜
감동적이었고요. 감동적인 시간이었고 여기 보니까 미국의 롤라팔루자 페스티벌에 초청을 받으셨다고. 와우. 맞습니다. 그것도 어떻게 보면 굉장히 새로운 도전일 것 같은데 네. 준비하고 계신 마음이 어떠세요? 정말 저한테는 큰 챌린지고요. 잘 할 수 있을까? He must be nervous. 라는 되게 물음표도 들기는 하지만 저를 좋아해 주시지 않는 뭔가 다른 그리고 저한테 관심이 없었던 그런 되게 대중분들에게도 제 음악을 들려드리면서 평가를 받아보고 싶더라고요. 피드백. 네. 그러면 피드백. 대략 몇 곡 정도 하시는 거죠? 시간이 어떻게 되지? 러닝 타임이 1시간이고요. 이야. 근데 이제 16곡 정도, 뭐 17곡 정도를 할 거. Get out. Okay. For those of you interested, we will be broadcasting this together as a group, watching it on Sunday evening, my time, 9 p.m. 같아요. 예. 거의 그래서- 뭐 작은 콘서트 수준의 분량인데 맞아요. 어떤 공연이 될 것이다라고 그냥 딱 뭔가 한마디로 말씀해 주실 수 있을까? 기대하시는 분들이 너무 많을 것 같아서. 그냥 뭐 되게 식상한 부분일 수도 있지만 제이홉한테 느낄 수 없었던 부분을 보실 수 있을 것 같고요. 제이홉한테 충분히 느끼실 수 있을 만한 그런 감정들도 보실 수 있을 것 같아요. 예, 크게 뭔가 이렇게 하기보다는 제가 이 설명을 왜 했는지는 공연을 보면은 아실 것 같아요. 우와, 또 큰 그림을 또 그리시는 거야? 제이홉은 다 계획이 있어. 진짜 왜 제이홉인지. 계획적인 분인 것 같아. 저도 나중에 올라오면은 아. 직캠 같은 거라도 꼭 이렇게 볼게요. 얼마나 멋진 잘해야 무대를 되는데. 하셨을지 기대를 가지고 보도록 Just watch Weverse, lady. 하겠습니다. 이제 마지막 질문이에요. 벌써요? 벌써 이제 시간이 그러니까요. 이렇게 돼서 이번 앨범 잭 인 더 박스를 통해서 어떤 뮤지션으로 인상을 딱 남기고 싶으신지. 그러니까 자기 것을 할 줄 아는 아티스트. 9 p.m. CST time. 10 p.m. my time. I live in EST time. 구나 아는 거가 명확하게 뭔가 보여줬으면 좋겠다라는 생각이 딱 들더라고요. 그래서 사실 준비한 음악들도 그렇고 여러 가지 그런 내용들도 그렇고 다른 많은 아티스트 분들께 그런 의미가 전달이 된다면은 그것만으로도 더할 나위 없이 좋을 것 같아요. 일단 그걸 전달받은 1인. 야. 정말 멋진 앨범이에요. 발매가 되면 또 다시 제대로 또 들어보도록 하겠습니다. 너무 감사합니다. 오늘 이렇게 팔레트에 나와서 진중한 얘기 또 그리고 원래 제가 또 기대했던 뭔가 발랄하고 재밌는 모습까지 다 보여주셔서 너무 감사드리고 마지막으로 이제 한 곡 들려드리고 맞아요. 인사를 드리게 될 텐데 어떤 곡인지 한 번 더 설명을 해주세요. 뭐 제목 그대로인 곡이고요. 과연 제이홉에게 또 이런 마음 편히 놓을 그런 안전지대가 있을까? 그런 공간이 있을까? 그게 과연 무엇일까? 정말 이 직업을 선택하는 순간 과연 있기는 한 걸까? 아니면 정말 없을 수도 있겠다. 라는 자아성찰을 하면서 저를 한번 되돌아보는 그런 곡이에요. 그래서 아이유 팔레트에서 이 진심이 담긴 곡을 뭔가 보여드릴 수 있어서 되게 너무너무 행복하고 그리고 제가 개인적으로 되게 애착이 있는 곡이기도 하고 재밌게. So this is kind of like the mama of this album, right? Or is Future the mama? Anyways, I just wanted to repeat the timings. It is 11 a.m. KST, Korean time. 11 a.m. on Monday. So calculate, and be here with us. 들어주시면 감사하겠습니다. 예. 그럼 제이홉 씨의 세이프티 존을 들으면서 마무리 인사를 할 텐데 저희가 팔레트 마무리에 항상 본인만의 시그니처 인사를 하고 끝나요. 편한 아무 인사를 해주시면 됩니다. 그냥 좀 잭 인 더 박스 느낌 살려가지고 네. 하나, 둘, 셋. 제이홉이었습니다. Yes. So Lollapalooza is free to watch on Weverse for anyone outside of the US. So you can log into Weverse and watch it.
But if you're watching by yourself, where's the fun in that? You know? Let's all watch together. 감사합니다. Where's my safe joint? Let me know if you know. What's my safe joint? Damn. 내 20대를 바치며 무궁무진한 삶을 살고 있어 다 보란듯 응답하지만 날 돌아보란 듯 커지는 이며 세상은 빠르게 변하고 그 순간 다르게 외로워 괴로워 아무도 없던 내 삶이 적적해져가 Oh my gosh 발맞춰 살아가지만 비극대 에서 나를 위해 외치는 듯해 Break a leg in my zone 도심 속 자맞춰 사람도 만나지만 교통 정리가 안 된 차들처럼 이리 치고 저리 치곤 해 난 왜 없는데 어딜 가면 있는데 게임마저 잘 보면 안전지대가 있던데 그래 의미 없이 발만 두지 이거 마치 깡통 bullshit 어디 가고 싶은데 Where is that mindset 내 심리 속에서도 있기는 한 걸까 그 누군가는 나에게 아낌없이 옷을 터인데 잠시 돌이켜보기 위한 내 구르터기는 어딨나 어둠 속 안도의 한 줄기 빛은 어딜까 고즈넉한 home 아니면 저 먼 블루일까 Where's my safe joint 왼쪽 오른쪽 go straight Where's my safe joint 이겨 Safe joint? 어둠 속 안도의 한 줄기 빛은 어딜까 고즈넉한 home 아니면 저 먼 블루일까 Where's my safe joint Join? go straight Where's my safe joint 믿어주는 사람들의 응원 날 이끈 people 피어난 사람도 털어놓을 수 없는 사명감 요즘은 사람보다 동물이 좋더라고 느껴 자멸감 인종을 앞둔 놀 같아 밤과 새벽을 달래줘 light Where's the zone 큰제도 피해가는 night green zone But 이 길을 선택하는 순간 있기는 할까 나의 safe joint 어둠 속 안도의 한 줄기 빛은 어딜까 고즈넉한 home 아니면 저 먼 블루일까 Where's my safe joint 왼쪽 오른쪽 go straight Where's my safe joint 이겨 저거 어둠 속 안도의 한 줄기 빛은 어딜까 고즈넉한 home 아니면 저 먼 블루일까 Where's my safe joint go straight Where's my safe joint or ask Where's my safe joint Where's my safe joint Let me know if you know Where's my safe joint Damn Damn. Damn. Hey Wait. This is crazy. Does he do that damn in the album too? I feel like that damn was very unnecessary. What does that remind me of RM? Oh, it's not. Okay. He was just feeling it. All right. We are. Oh, yes, of course, we are listening to this again. All right. This is crazy. I was. Wow. This isn't not your typical live rap performance. This is something special right here. It's hard to. There's a lot of factors into a successful rap live performance. And the first is breath. Are you able to stay breathing the correct way? Because if you get too hyped, you lose breath control and you can't rap low tones because of that. You're high because you're so hyped and your breathing is short. It comes out going high. So to be doing the continuous low tones that he's doing, he has to be breathing correct and very calm and within his vibe, you know, the original vibe. And novice or like newer, you know, rappers
don't know that. Sometimes they just let the stage like consume them, and they start breathing incorrectly. Then they'll be like shouting, and it doesn't sound anything like the original. Here he's sitting down, and he's so into the vibe, you know, and he's like almost like studio quality, you know. For those of you, there's, you know, some people say, you know, there's no musicality in rap, you know. Those people who say that, I want you to listen and watch this, because there really is. And J-Hope shows it to the max. We will watch it one more time. 세이프티 존을 들으면서 마무리 인사를 할 텐데 저희가 팔레트 마무리에 항상 본인만의 시그니처 인사를 하고 끝나요. 편한 아무 인사를 해주시면 됩니다. 그냥 좀 잭인더박스 느낌 좀 살려가지고 네. 하나 둘 셋 제이홉이었습니다. We had to have one moment. There it was. Joe, you go get it. His pronunciation, it sounds like safe joint, huh? Or safe join. 감사합니다. Where's my safe joint? Let me know if you know. Here's a safe What's joint. my safe joint? Damn. 내 20대를 바치며 무궁무진한 삶을 살고 있어 다 보란 듯 응답하지만 날 돌아보란 듯 커지는 이며 세상은 빠르게 변하고 그 순간 다르게 외로워 괴로워 아무도 없던 내 삶이 적적해져가 Oh my gosh 발맞춰 살아가지만 비극대 에서 나를 위해 외치는 듯해 Break a leg in my zone 도심 속 잘 맞춰 사람도 만나지만 교통정리가 안 된 차들처럼 이리 치고 저리 치곤 해 나 왜 없는데 어딜 가면 있는데 게임 맞아 잘 보면 안전지대가 있던데 그래 의미 없이 발만 두지 이거 마치 깡통 bullshit 어디 가고 싶은데 Where is that mindset 내 심리 속에서도 있기는 한 걸까 그 누군가는 나에게 아낌없이 옷을 터인데 잠시 돌이켜보기 위한 내 구르터기는 어딨나 어둠 속 안도의 한 줄기 빛은 어딜까 고즈넉한 home 아니면 저 먼 블루일까 Where's my safe joint 왼쪽 오른쪽 go straight Where's my safe joint 이거 저거 or X 어둠 속 안도의 한 줄기 빛은 어딜까 고즈넉한 home 아니면 저 먼 블루일까 Where's my safe joint 왼쪽 오른쪽 go straight Where's my safe joint 이거 저거 or X 믿어주는 사람들의 응원 날 이끈 people 피어난 사람도 털어놓을 수 없는 사명감 요즘은 사람보다 동물이 좋더라고 느껴 자멸감 인종을 앞둔 놀 같아 밤과 새벽을 달래줘 light Where's the zone 큰제도 피해가는 night green zone But 이 길을 선택하는 순간 있기는 할까 나의 safe joint 어둠 속 안도의 한 줄기 빛은 어딜까 고즈넉한 home 아니면 저 먼 블루일까 Where's my safe joint 왼쪽 오른쪽 go straight Where's my safe joint 이거 저거 or X 어둠 속 안도의 한 줄기 빛은 어딜까 고즈넉한 home 아니면 저 먼 블루일까 Where's my safe joint 왼쪽 오른쪽 go straight Where's my safe joint or X Where's my safe joint Tell me if you know. Where's my safe joint? Let me know if you know. Where's my safe joint? Damn. Look at IU's face. She's got the scrunched up Roscoe face. When Roscoe's like hyped up, she's got the same face. I would have liked it if IU actually participated, but the background vocals for this are out of this world. But you know, if she put her own spin and actually it was in the background, it would have been pretty neat. Look at that cute face she's making. Hey. Hello, paralyze your mind.
Gotta Let's see go. the other side. Piero, Cause you're Piero, nothing Piero. to be kind. That's so different, you and I. Looking for love in a different light. Till we find the equal side. 우린 아직 세상의 무심말 관심이 필요해 우리에게 변화의 시작은 고시게 어쩌면 우리의 몫이게 외쳐도 소리 없는 하우스 피부로 느낀 다른 점 정작에 올라서 뭉치로 가슴 쉬며 네, 세상은 맞아요. 넓고 사람 마음 다 똑같을 필요는 없어도 다른 게왜 제일까 제이홉이었습니다. 와우. 실종 아동을 찾습니다. 위 어린 Interesting. All right. Yes. Pretty good video. What does it say? That is the equivalent of a milk carton. A lost child. Born in 1993. All right. Yeah, that was shocking actually just seeing that. Like it totally like just deflated any happiness I just had seeing that picture. Like, oh wow. But you can't like just like take it off, you know, out of respect. You have to give it a couple seconds. Like, jeez. All right. They looked really good together. Yes, they did. I don't know what the consensus is regarding the members, you know, in their personal life, but I don't got a problem with it. But I'm not Army, so I don't know how you guys react. It's about time they find love. I will stay out of their personal life. But if they do, I'd be very, very happy with it. They were adorable together. I agree. I do. Actually, they, you know, from my perspective, like, yeah, J-Hope, save her number and Kakao talk her later on. Bangtanbang, I wish I could do, but that is not appropriate for YouTube. YouTube will send me to jail not immediately, like 5 minutes later. Yes. All right. I think that's it. Cherry. Sure. Chair. Do we have anything? Wait. They had matching t-shirts? They had couple look? 와, 눈을 마주치는데 저. Ah, they kind of had like matching outfits, huh? Okay. It's such a Korean thing. Do you guys have like couple t-shirts and stuff, like matching outfits for couples? Because that's a huge thing in Korea. Like, you don't have that? I'm too old for that. I'm single, Gino. Your profile pic doesn't make you look single, though. Huge thing in K-dramas, yes. Yes.
Oh my god, people, he will get to Blackpink. What do you mean? Blackpink is out? Holy. When do I do a Blackpink reaction? I can't do that for this one. 난 한국 사람이야. I don't think a Korean would say 난 한국 사람이야. 난 한국 사람이야. No, I can't do Blackpink here, like on the spot. You have to reset. No, that's a whole different crowd coming from my neck, so I can't do that in this video. Because they will be coming with machetes. End the live, JINO. Let me go eat lunch. Okay. That's a good idea. I will see you tomorrow. 24 hours. No, not 24 hours. I will see you in 21 hours. Tomorrow, Blackpink on Twitch. No, tomorrow, Blackpink on YouTube. And then, tomorrow, In the Soup on Twitch. I need to pray before I do a Blackpink reaction. You don't know the whole preparations I make. I update my will, you know? There's a lot of things that happens on Blackpink Day. All right, I love you all. I had fun. J-Hope, good luck. Seriously, I hope you kill it. That'll be good for, not just for BTS, but for K-pop, Koreans, Asians. Let's just get it, you know? Just do well. That's all. I love you all. I will see you in 21 hours. GTFO. 멍청한 짓인 걸 알면서도 떨어진다. Oh, 난 아플 거란 건 나도 잘 알면서도 die. 바다가 되어갈 나의 세상을 꿈꾸며 받아들인다. 수평선 넘어서 어딘 데로 가. 몸을 맡겨 너에게로. 파란 하늘에서 쏟아져와 은빛의 눈을 가진 나의 천사. 우하 내려오는 네가 내게 서서히 번져가. I'm falling down. I need you now. I'll be here waiting for you underneath the waterfall. Ooh, I just wanna die with you. 한 발짝만 가면 돼. Ooh, I just wanna die for you. You 사랑으로 끝낼게. 바다가 되어갈 나의 세상을 꿈꾸며 받아들인다. 수평선 넘어서 어딘 데로 가. 몸을 맡겨 너에게로. 파란 하늘에서 쏟아져와 은빛의 눈을 가진 나의 천사. 우하 내려오는 네가 내게 서서히 번져가. I'm falling down. I need you now. I'll be here waiting for you underneath the waterfall. 구석진 어딘가 잊혀져 흘러가던 별 볼일 없던 한 방울의 눈물을 받아주었던 너란 세상. Whoa, I'm falling
down, 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 down. I need you now, 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 now. I'll be here waiting for you. underneath the waterfall. 파란 하늘에서 쏟아져 햇빛에는 늘 가진 나의 상상. 내려오는 네가 내게 서서히 번져가. I'm falling down. I need you now, 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 now. I'll be here waiting for you underneath the waterfall. It's the last song of the night. Sometimes 얼어버린 나의 너를 보면 잊어버려. I feel like coming, baby. 이기적인 no way. 매일 날 시험해. Please take me somewhere. Yeah. Somebody who 지금 느낌 so exciting. 나의 맘을 너무 들뜨게. Yeah. 커피 한 사발을 마신 느낌. Somebody come away. 그저 꿈이라도 I'll be fine. 온기로 가득한데 넌 새벽인 걸까. 느낌 따라해. 우린 어린 같던 날들을 녹이려 해. 그저 빙빙 돌아가지 말고 날아가자. 그래 구름 위로 Let's go far away. Far away, far away, far away, yeah, yeah. 아무도 없이 봄 지나쳤지만 굳이 안 필요해. 안무는 고개 돌렸지만 아니었지. 난 보이지가 않아 너 말고는. 심장 곧장 하늘 위로 뛸지 몰라. 아니잖아 아무개조차. 괜찮아 기분 너무 높아. 나도 혼란스럽지만 이미 구름 위. 공감 못한 친구들은 걸어다니지. Somebody, 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 nobody. 아마도 nobody. Yeah. 은행 사거리에 핀 꽃, yeah. 여전히 잘하고 있어. 가리고 있던 이름표 이제 너에게 떼어주고 싶어. 온기로 가득한데 넌 새벽인 걸까. 느낌 내려해. 우린 어린 같던 날들을 녹이려 해. 굳이 빙빙 돌아가지 말고 날아가자. 그래 구름 위로 Let's go far away. Far away, far away, far away, yeah, yeah. All day I wish you to be okay. 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 All day, yeah, yeah. All day